Hola amigos and welcome to clase de español. Hoy la clase es Ask for Directions. It's 2.12 of Duolingo y vamos a estudiar el vocabulario of places, lugares. Lugares, such a foreign word. Lugar means place. En la ciudad or en el pueblo. We have 4 feminine nouns. We have la calle. Calle means street. Look at that double L. It gives us a y sound. La calle. La calle. We also have la estación. All the words that end with ion tend to be feminine. It's a feminine ending. La estación de trenes, la estación de autobuses, la estación. We have la farmacia. In Inglaterra, we call these places the chemists, where we go and get our drugs, our medicines. In America, I think it's drugstore or pharmacy. So, la farmacia. La parada del autobús. Now, parar means to stop. So, la parada is where we stop the bus stop. La parada del autobús. Next up, we have some masculine words. And lots of them are really easy. We have el café. El café means a coffee, but it also means the cafe. So, el café. We have el parque. Look, it's spelt with a QU. No way we're going to say a qu sound. We're always going to say a k sound when we see las letras QU en español. So, el parque. We have el hospital. Any word that ends in an L, you're going to land on that last syllable unless it's got an accent. El hospital. El supermercado. El supermercado. It's cognate made of 2 cognates. El supermercado. We also have el banco, which is the bank, and it also means bench. So el banco and el baño. El baño público is a public bathroom, so when you need to go, el baño. And we're going to ask, ¿dónde está? So, ¿dónde está? Means where is it? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está la parada del autobús? ¿Dónde está la calle mayor, Main Street? So that's how to ask where things are, and we have la lista de 10 lugares. Un lugar is a place, and you're going to learn them and you're going to be able to pass a vocab test that you give yourself. Next up, we have a list of the directions part of esta clase. ¿Dónde está? Means where is it? And then to say where it is, you could say está aquí and point on a map. ¿Dónde está el supermercado? Está aquí. Point on a map. We could also say, el supermercado está cerca de aquí. It sounds like circle. It doesn't mean circle, it means close. The opposite of cerca is lejos. Cerca de aquí, close to here. Lejos de aquí, far from here. The J is making a sound. Lejos. Lejos de aquí. I need to talk about de. When we're saying it's close to the hospital, then we're going to have de and el together and they merge so that we get del. Está cerca del hospital. La farmacia está cerca del hospital. If you have de and la, they don't merge. So you can have el hospital está cerca de la farmacia. So every time you have de and el,
they merge. When you have de and la, they don't merge. So we have cerca de and lejos de. Now we have al lado de. Al lado is to the side of. Al lado de. El parque está al lado del supermercado. Now we're building up our vocabulario. We have cerca de, lejos de, al lado de, también derecha y izquierda. So when we're saying to the left of, it's a la izquierda de. When we're saying to the side of, it's al lado de. So here we have something else. Because when we have de and el, they merge. When we have a and el, they merge. We could also say to your left or to your right. La estación está a tu izquierda. If we're talking to usted, then we would say la estación de autobús está a su izquierda. So the tu changes to su. Luego, and then we move on to el verbo del día. El verbo del día es ir. Ir, it sounds like ear, and it means to go. Ir is just 2 letters. So I want to go, quiero ir. Quiero ir al supermercado. ¿Dónde está el supermercado? When we get into the conjugation, this is a very irregular verb. We only have 2 letters. If you take those 2 letters off, we're left with no stem at all. Our stem is going to be v. Yo voy. Tú vas. Él, ella o usted va. Nosotros vamos. Vosotros vais. Ellos, ellas, ustedes van. Remember this yourself. Voy, vas, va. Vamos, vais, van. Memorize it. Get into a rhythm. Voy, vas, va. Vamos, vais, van. Ahora, now, las preguntas de Duolingo give us a good springboard if we try to answer them. Número 1. ¿Quieres ir a la playa hoy? ¿Quieres ir a la playa hoy? Mi respuesta. No quiero ir a la playa hoy. Hoy quiero ir al parque con mi amiga Julie. Pregunta número 2. Necesito ir a la parada del autobús. ¿Está cerca de aquí? Mi respuesta. Sí, la parada del autobús está en la calle Mayor a la derecha si quieres ir a Anik. Y una pregunta for your diary. ¿Vas a los parques cerca de tu casa? No tengo muchos parques cerca de mi casa. Yo no vivo en una ciudad. Hay un parque grande y yo tengo un trabajo a tiempo parcial allí. Entonces yo voy a este parque mucho y es excelente. ¿Y tú? ¿Vas a los parques cerca de tu casa? Tell me en los comentarios. Amigos, es todo para hoy. Nos vemos muy pronto. Gracias y adiós.